Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à la photo en caméra embarquée. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre vous qui m'ont apporté tout leur soutien pour ce genre de format. Je les remercie grandement. J'ai donc décidé de continuer dans cet élan avec une nouvelle vidéo en caméra embarquée. Cette fois-ci, on va prendre un bol d'oxygène dans le massif du Pilat. Pour cette nouvelle sortie photo, j'ai décidé de ne pas prendre de focale fixe, mais plutôt un zoom. Effectivement, quand on part en rando, je trouve ça cool, le fait de pouvoir varier un petit peu les plans. Un coup du grand angle, un coup du téléobjectif pour voir au loin ce qui se passe. Donc pour ce faire, j'ai pris le Tamron, le 18-300 compatible Fujifilm. C'est pas forcément l'objectif le plus lumineux, le plus piqué non plus, mais il fait le taf. Je vous laisserai en juger par vous-même. Donc tout comme ma première sortie photo, je mettrai les exifs directement dans le montage. Et ce qui va être intéressant de notifier aussi, c'est les focales que j'aurai utilisées avec ce zoom. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser en balade dans le Pilat, en espérant que cela vous plaise. N'hésitez pas à me laisser toujours un petit commentaire, ça fait plaisir, et éventuellement vous abonner pour voir d'autres contenus de ce type. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Your troubles unwind, sweet lover of mine. Free yourself. Free
each other. Slow down, there's nothing to get you, can always turn it around. Oh, I shouldn't have met you, I only let you down. All night, in your bedroom, my thoughts were thinking loud. Oh, I shouldn't have met you, I shouldn't have left you. Get you, can always turn it around. Oh, I shouldn't have met you, I only let you down. All night in your bedroom.